Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ida. In this video, I'm going to talk about the things to know before you start a mobile money business. Angenda kwogera ku bice ebikwetaagisa okumanya ng'otonatandika business ya mobile money. Mobile money kigenda kwetaagisa okumanya mobile money agent yani. Mobile money agent y'omuntu akola transaction omuli withdrawals and deposits ez'aba customers. Customer yinza okujja nga ayagala muteerako ssente ku ssimu. Then oba mugirako ssente ku ssimu kati akola guno omulimu gwe bayita mobile money agent. Ogwa deposit and withdrawals. Agent asobola okuregistaringa new customers ku mobile money. Ekirala ky'olina omanya aggregator. Aggregator asobola okurecruitinga new mobile money agents, asobola okuwa mobile line n'ofuuka agent. Ogwo gwe mulimu gwa aggregator. Then kyenda kwetaagisa okumanya cash in or deposit. Cash in ze sente zofuna eri customer osobola omuteera ku ssimu. Then gwe omuteerako sente z'olina ku ssimu yo gwe n'ofuna cash. Gye bayita cash in, okudepositinga sente ku ssimu ya customer then gwe n'ofuna cash. Then cash out or withdrawals. A customer ayinza okujja n'essimu ye nga ayagala mugirako sente gwe omuweemu cash. Kati process gye bayita cash out oba withdraw. Kati customer wajja n'agamba nti njagala kukola withdraw, kiba kiteetaaga oba njagala kukola cash out oba withdraw, awo oba ogenda muwa cash gw'olina then yakuwe float gw'alina ku ssimu oba ssente z'alina ku ssimu zidde ku account yo eya mobile money. Then ekirala ky'olina okumanya ye float. Float ze ssente z'olina ku ssimu ezigenda okuyamba okukola transaction za deposit. Kwegamba bw'oba ng'oggyayo ssente ku ssimu ya customer, ezo ssente eziri mu liquid form, ssente zibeera mu liquid form ne zidda ku ssimu yo, oyo gwe bayita float. Ezitali hard cash, so float osobola mu transferingirako agent munno oba osobola okusindikirako customer, oyo gwe bayita float, ssente z'okozesa okusindika. Then kigenda kwetaagisa okumanya requirements needed to become an agent. Requirements ki ezikwetaagisa okufuuka mobile money agent? Ekisooka kigenda kwetaagisa okuregistaringa as a limited company. Kijja kwetaagisa ofune company name, ogiregistaringe nga limited company. Statement okuva mu banka ey'emyezi 3 eraga nti obadde odipositingayo ku ssente mu banka. Then kigenda kwetaagisa ofune physical location to operate your counter layout. Kijja kwetaagisa physical location. Capital akwetaagisa oyinza otandikira ku bukadde 2 paka ku bukadde 10 n'okurangingirawo ye capital gw'olina okufuna. Kigenda kwetaagisa ofune certificate of memorandum. Kigenda kwetaagisa ofune n'ekirala kijja kwetaagisayo photocopy of valid identification. Muli national ID oba any documents like national ID and a passport. Then LC letter, local council letter okuva mu local council eneba introduction letter ekukakasa ekifo muova area muova. Kijja kwetaagisa agent premises w'ogenda okukolera. Then bagenda kwetaagisa ne contact information oba phone contacts ebikwatako. Ezo ze zimu ku requirements ezigenda okwetaagisa okufuuka mobile money agent. Zino requirements bazikusaba ngo applyinga okubeera mobile money agent. Osobola ogenda ku aggregator oba ku service centers, their main service centers omuli MTN oba Airtel, kisinza line gy'oyagala. Then oba tosobodde kufuuka oba tosobodde kufuna bino, osobola opangisa line eri ba agent bano already abalina companies before lines zabeerangawo, nga basobola ozipangisa line emu nga oyinza ogipangisa okuva ku $5,000 n'okudda waggulu. Kisinzira ngeri gye muba mwogeddemu ne agent agenda okupangisa line. Ate agent okupangisa line olina ofuna ali trustworthy nga asobola okuteerako commission wo buli mwezi bw'aba nga azze. Kigenda kwetaagisa omanya duties za agent. Agent ono akola mulimu ki? Agent aregistaringa ba customers, akola deposits, adepositinga cash ku ssimu z'aba customer. Emirimu gya agents gye gino: register customers, deposit cash, adepositinga ssente ku ssimu z'aba customer, do withdrawals, abagirayo ssente n'azibawa. Then educate customers, abayambako okubasomesa ku biki bye batamanyi ku mobile money naddala nga bayagala
naddala nga bayagala okugyayo ssente oba okusindika ssente. Then sells airtimes to customers. Asobola n'otunda airtime eri ba customer. Then capital requirements, capital ki ebikwetaagisa ng'ogenda ofuuka mobile money agent. Kigenda kwetaagisa ofuna phones, ojja kwetaagisayo amasimu oba agent packs, transactional books, ekitabo mwogenda okuwandiika transactions z'oba okoze, ekikakasa nti omuntu yazze, ekitabo mwogenda owandiika transactions z'oba okoze olunaku. Then price posters, chart eriko price eziraga withdraws ne deposits. Then float, ojja kwetaagisa float nga wa bukadde 2. Then cash, etandikibwa kakadde nga kamu bukadde nga 15 gw'ogenda okuba naye. Then bw'onooba omaze ekyo kigenda kwetaagisa okumanya how to start as an agent, otandisa otya nga agent. Biki ebyetaagisa okutandika nga agent? Kigenda kwetaagisa you need a sim card, both M10 and Airtel. Osobola ofuna ya M10 oba ya Airtel. Display table for the phones, accessories, screen protectors, display tables, dual sim card, mwogenda oteeka line yo eya M10 oba Airtel ng'oba ng'ozina. A chair, akatebe kwogenda otuuza ba customer abo naye kwogenda okutuulako. Then transactional books, good location, kigenda kwetaagisa ofune location ennungi. Kakati business ya mobile money etambula nnyo ewali abasuubuzi, ekifo nga kyettanirwa nnyo abasuubula be basinga okukola withdraws ennene. Kati awo bw'oba oyagala kukola business ya mobile money, ekyo nakyo olina okiteeka into consideration. Akakati bw'oba ogenda afuna line okuva mu ba agent, kugamba ng'ogenda kola sub renting, line eno ojja girentinga okuva ku $5,000 okudda waggulu, kijja sinziira engeri gye muteeseganyizaamu n'agenda ogikuwa. Then commission oba olina mufuna ng'omwezi guweddeko nga zino mobile money lines oba M10 Airtel nga bamaze okubateerako commission, awo omufunira. Naye tagenda kujja ku eno simu gy'oba opangisiza bweba nga si commission line, aba agenda kujja ku simu eya commission line. Kakati bw'ajja nga agent gw'oba opangisizaako nga alaba line yo weekoze nga azikuteerako ku simu. Then how to get your own line, ofunye otya line yo. Kijja kwetaagisa requirements ezeetaagisa ofuna line yo, kigenda kwetaagisa identity card, letter from the local council, deposit, application form, starting float wa bukadde nga 2. Then business ya mobile money ba sente bazifuna through commission gw'oba ofunye mu deposit ne withdraws. Ebyo bye bimu ku bintu bye wandyetaaze okumanya nga tonatandika business ya mobile money. Mwebale nnyo kumpuliriza. Please don't forget to subscribe, like, share, comment. Bwemba mwagadde information gwemba leetedde okuvaamu eno video. If you like the information from this video, you can consider subscribing, like, share, comment.